mình sẽ cùng vẽ máy bay cùng gấu này. Đây là máy bay trực thăng các bạn nhỏ nhé. Các bạn chúng mình chuẩn bị giấy bút và sẵn sàng nào. Trước tiên ở một tờ giấy chúng mình sẽ vẽ cho gấu một hình tròn trước này. Đó. Sau đó chúng mình vẽ phần đuôi máy bay. Vẽ thẳng từ đây. Đó, một đoạn nhé. Sau đó nối từ giữa này, đấy, giữa hình tròn này lên. Đó. Chúng mình sẽ có phần cửa buồng lái này. Đó. Chúng mình sẽ có phần cánh quạt. Vẽ hai nét thẳng lên một hình tròn này. Sau đó vẽ cánh quạt này. Ở bên đằng sau chúng mình cũng có cánh quạt, vẽ hai nét thẳng lên một hình tròn này và vẽ hình cánh quạt này. Ở dưới chúng mình sẽ có phần đế để khi máy bay trực thăng của chúng mình chạm đất sẽ giữ được thăng bằng. Sau khi vẽ xong thì chúng mình sẽ vẽ trang trí ở xung quanh này. Đó, mình có thể vẽ ở dưới là những cái khu đồi núi này. Đấy, đồi núi chập trùng này. Đấy, và mình có thể vẽ những đám mây ở trên bầu trời hoặc là khinh khí cầu này. Gấu sẽ vẽ khinh khí cầu. Thêm những đám mây nữa. This old man, he played four, he played knick-knack on my door with a knick-knack paddywhack. Và thậm chí là mình có thể thêm những cánh chim đang bay nữa. Hoặc là các con bướm, con chuồn chuồn cũng được. Đó. This old man, he played five, he played knick-knack on my hive with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played six, he played knick-knack on my sticks with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played seven, he played knick-knack up in heaven with a knick-knack paddywhack. Ok, vậy là chúng mình có thể bắt đầu tô màu được rồi. Các bạn nhỏ chúng mình chuẩn bị màu để tô màu nhé. He played knick-knack on my gate with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played nine, he played knick-knack on my spine with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played ten, he played knick-knack once again with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home.
Và Gấu vừa hướng dẫn xong bài vẽ về trực thăng rồi. Bây giờ chào tạm biệt các bạn nhỏ nhé. Và nhớ like và nhớ đăng ký kênh giúp Gấu nhé. Gấu cảm ơn các bạn nhỏ. Bye bye.